si ndio? Sasa mko poa? Utakeni? Mko poa? Hamtaki seni? Mko poa? Hamtaki kuonekana kwa channel? Acha na mlikuwa mnaongea. Ama mkuje tuongee. Lakini 2 hours later. Na we call it a day. Ama ni aje bro? Ni aje bro? Uko poa? Acha tuongee na Comrade hapa kiasi. Ni aje? Wewe ni student hapa hivi? Mimi student bana. Umeingia juzi ama? How is the system? Wewe si fresher? Let me put it in a language you can understand. Wewe uko which year? Niko first year but uko first year. Uliingia when? Niliingia September but nimesoma tu semester moja. Bro amepiga semester moja hapo hivyo. Unafanya course gani mazee? Nafanya diploma in automotive engineering. Ni engineer mwenzangu mazee, big up. Naona amebeba mali hapa. Comrade anajipanga na kasufuria. Lazima ujipange. Nyanya mazee, si ndio? Thanks mazee kwa kuongea na sisi. Watu wengi wamekataa kuongea na sisi lakini big up mazee, strong. Angalia kamera, YouTube inaitwa Kens Majao pale, utafute, subscribe, si ndio? Watakupata na jina gani? Wewe unaitwa aje? Mimi naitwa Robbie Water, ama majina kamili unaweza kuniita Robin Modie. But nina jina lingine la kipekee ambalo ni Robbie Water. Anaitwa Robbie Water. Wewe umetoka wapi? Wewe ni mwenyeji wa Meru ama umetoka mbali ukakuja shule hapa Meru? Nimetoka Kirinyaga huko, nimekuja tu masomo. Bro ametoka Kirinyaga na amesema it's prep mazi, amekuja na kasufuria, tunyanya, Comrade power. Waambie wa subscribe, si ndio kujipanga. Lakini hujanunua kitunguu bana. Kitunguu nimejipanga, kuna kitunguu nyumbani. Kuna kitunguu nyumbani. Sufuria ndio ilikuwa imebaki. Sukuma ziko huko, unga ugali pale. Ndio. Big up manze, enda upige sapa na usisahau kusubscribe, si ndio? Ukienda hapo tafuta Kens Majao YouTube channel, subscribe. Thanks mazi. Sawa. Uitafute, tuta-upload leo, utajipata hapo ndani. Wazi. Darabu mazi. Amesema anaitwa Robbie Water. Amejipanga. Kuna sufuria yake, nyanya zake. It's a good one. Amesema why say fresher? Amesema semester moja. Wase mimi ni ya fresh. Wakubwa. Mimi nakwambia hiyo kazi itaharibika na shari nini? Ndio nauliza. Unajua ni swali tu nauliza. Yeye si fresher, ameingia September, amesoma semester moja. Robbie wote ameweza, kuna sufuria na nyanya, amesema vitunguu ziko nyuma. Tana potea. Ndio bro anarudi. Bro anakuja na tena na sufuria. Amekuja tena. Acha kuja tusikia anasemaje. Bro amerudi, anataka tupige story, ndio amekam. Bro umerudi ama umesahau kitu bana? Oh, hi. Wait a minute. Who are you? Wa subscribe kwa channel ya Kens Majao. Ama nitawapata vipi huko? Ndio nakwambia, enda kwa YouTube nikuonyeshe. Fungua YouTube. Na sina bundles. Nikuandikie mahali, kuna mahali ya kuandika. Andika kama message ama kwa notepad ya simu mahali hapo. Na alafu nipe namba yako nikutext, ndio nikiupload nikutumie link. What up people, it's your boy Kensi again. Nimerudi tena. Thanks for watching. Like, Comments. share, And subscribe.
Muonyeshe hata nikiwa na kurecord ndio amini. Ni record gani? Yeye akikuonyesha vile inafanyanga kazi. Hebu tuone. Au sawa? Chonjo. Giza imekuja. Tukasema tukafunge, jamaa mwingine anauliza tripod ni nini? Tukashinda kunaenda aje? Lakini imebidi we cut the video tumuelezee, tumwambie wazee charap, tumemwambia inaweza iwezi. Paka amesema mrume. Sawa. Hapo anaitwa bondi wa boda. Sijui ana rush anaenda wapi bana. Anakimbia na pikipiki. Sawa. Turudi nyuma. Cut turudi nyuma mpaka. Manza. Action. What's up people? It's a boy can here once again. Tumerudi na ingine moto. Wamesema awesema fresher wako first year. Check the difference and analyze it. Sawa. Sababu it's good for our channel. Lakini sasa unajua when you come through na mseme kitu, call it a rap mazee. Sawa. Thank you so much. Sawa. Wapo basi, wacha tuseme yeye imetupita.